that by the time you get to the final 1 day later, a person is tired. Just hold that thought and let's cross over to the Minister of Sports headquarters, that is Talanta Plaza, and that is coming live. This is That's coming live. Let's link up with Steve Shitera. Challenges. Remember, Tufena Mudhoni from Nyeri did a 72-hour tree hugging challenge, and today we have an athlete who is really doing a challenge, and she says she is running for a whole day, 12 hours. She started at 6 a.m. To conclude at 6 p.m. doing a 3-kilometer loop across Talanta Plaza down towards Radisson Blue Hotel, round towards Upper Hill School, then up again. And indeed, she has listed reasons for doing this. She's advocating that you stop SGV in athletics, support athletes while alive, and then she's talking of corruption at the administrative level of athletics in Kenya, and at the same time she says that give talent an opportunity to shine. She has participated in the Nairobi Marathon. She has participated in Meru Mountain Run. She came third. She has participated in the Lukenya Marathon. She came third. And indeed, it's a rare opportunity that she's saying really athletes really deserve an opportunity to be supported from the grassroots all the way up. I will talk to her, Bensi Chepngeno, to tell us what the challenge is all about. Just come so that we can have a word. Just come so that we can have a word. Come here. Tuanze tu kwa majina, unaitwa nani na tueleze ni kwa nini umechukua hatua hii. Utaangalia kamera. Tuanze kwa majina tafadhali. Kwa majina naitwa Bensi Chamwana Cheriot. Mimi natoka upande za Kericho. Mimi ni marathon athlete. Nashukuru Mwenyezi Mungu sio ameniwezesha. Tukiongea mingi sana. Mimi nimepitia magumu. Nimetrain for long. Na sijafanikiwa vizuri kama wengine. Nimepitia magumu sana. Kitambo sisi wakimbiaji tutoke tuitwe champions. Hapa chini tunapitia magumu. Mimi nimekata timu ya World Mountain. Huko Meru nilikuwa position 3. Sijaelewa hadi saa hii ni nini mbaya. Sijachukuliwa niende ni represent my country. Walikaa wakiniambia keep in touch, alafu utatengenezewa races zingine huko up country. Sasa huwa sijaelewa ni nini. Na ma corruption mingi in Kenya. Alafu support. Sisi atusapotiwe na leaders wetu. Sasa niliamua ndio tuonekane eri nifanye hii challenge. Niliamua nifanye hii challenge, alafu wao leaders wengi watoke. Wajue sisi wakimbiaji tunapitia nini. Mimi nimetrain kabisa. Almost 10 years hai, lakini sijafanikiwa vizuri. Sasa naomba usaidizi kwa hao leaders wetu. Aswa mtukufu Rais na Mheshimiwa Sonko. Nashukuru Mheshimiwa Sonko juu ali-intervene. Juu niliongea hii maneno kutoka huko Kericho juu kuna mkimbiaji mwenye alikimbia na kumaliza. Sasa nikasema kama mimi ni mama nitajaribu. Na Mungu atanisaidia mpaka nimaliza. Na labda tukiangalia miaka yako, labda unaweza sema labda uko na miaka kama ngapi competitively? Do you still have hope kwamba siku moja utafaulu kuweza kuafikia azma yako? Yes. In my future nikipata usaidizi vizuri, nikae vizuri, niondelewe stress, nikae. Mimi najua program, niko na coach yangu anajua program. Sasa nikikaa vizuri, nipate support vizuri, nitakimbia. Niko sure nitakimbia vizuri. Juu nasikia mwili yangu sijachoka. Kwa saa hii niko na 33 kwa saa hii.
Yes. Labda unafikiri unaweza sukuma mpaka ufike miaka ngapi hivi? Sijajua sana, inategemea na mili ya mtu. Kama kuna huyu mkimbiaji anaitwa Edna na Mary Kaitanyi. Na Edna bado anakimbia. Ni elite mkimbiaji. Sasa kama mimi sijajoka, juu sijafikia limit. Unaona unaweza fika 40? Kwa Mwenyezi Mungu. Na labda sasa baada ya hii challenge, usaidizi ukipata, unaona ni labda mbio gani ambazo unaweza kutia nguvu uone kama utaweza kung'aa? Kabla hatujaenda mbali kuna hii marezi ziko Kenya. Tukianzia expressway. Niko na coach yangu. Tutaenda, tukae chini, tufuate program vizuri. Niko sure nitakimbia to 5. Expressway ulikuwa namba 9. Nieleze tu labda ni wapi hukuweka nguvu kidogo ndio ufikie kwa top 3 ama top 5? Ukisema hivyo, nafikiri tukiendelea na program na coach, kuna mahali nilikatisha mazoezi juu ya kutopata chakula. Juu saa zingine tunaenda mazoezi, tukimaliza tunakuja kuwasol. Juu naye coach amejaribu kutusukuma, lakini naye yeye ana fedha vizuri yenye ana nini wakimbiaji, anaweza chunga wakimbiaji. Sasa saa zingine anakata mazoezi ndio aenda atafute pesa ama chakula. Umeongelelea kuhusu SGBV. Ni jambo kubwa sana kwa wakimbiaji hususan wa kike nchini. Tumeona cases kadhaa ambazo zimefanyikia wanariadha wa kike nchini, wengine wamepoteza maisha. Labda ni nini kimekusukuma kwamba hili pia ni swala ambalo utaliweka kwenye challenge yako? Ukiniuliza hivyo, hata mimi I'm the victim. Tulipigwa huko kwetu Kericho na Wagora, na hatujui kwa nini walitupiga, na hatuna pesa, hatuchaelewa mpaka saa hii, na tulichukua hatua lakini haikufanyika kitu. Hatujui ni nini mpaka saa hii, na mimi ni the victim. Hata nilipigwa mpaka saa hii hata sina chino moja. Nikitoa saa hii wananchi watashangaa. Niko tu na uhai wa Mungu. All the best. Hata ukifanya challenge yako, bila shaka tunakutakia kila laheri. Nimesikia unapiga 12 hours. Nitamaliza. Kwa maombi nitamaliza. Niko na imani. 12 hours. 12 hours hadi 5. Nilianza 6 na mpaka 5. Asante. Wacha tuongee na coach pia atueleze amekutayarisha vipi. Unaweza endelea na tueleze tu labda coach, alipokueleza kwamba anataka kupiga challenge, humanly is it possible? Okay, ni kuomba, lakini tunaamini ni possible kwa sababu hata unakumbuka Eliud Kipchoge, the world record holder, ni Mkenya. Aliweza kutuambia kama wakimbiaji na Wakenya wote na dunia, no human is limited. Tunakubaliana na yeye. Ingali 12 hours si kitu rahisi. Kukimbia 12 hours si kitu rahisi. Lakini huyu ni mkimbiaji ambaye amefanya mazoezi ya kutosha. Tunamwombea yeye na I hope atamaliza vizuri. Na unafikiri baada ya hizo mbio 12 hours yake akimaliza, unafikiri matakwa ambayo ameweka kuhakikisha kwamba yameshughulikiwa? SGBV ameongelelea kuhusu WADA, don't ban Kenya, ban individuals. Ameongelelea kuhusu corruption na ameongelelea kuhusu support athletes at the grassroots. Unaona kwamba itakuwa possible? Ni matakwa ngapi hapo unaona yatafikiwa? Kusema ukweli, sasa tunataka kuambia viongozi, waziri wa sports, president of the Republic of Kenya Dr. William Samoei Ruto aweze kukutana na huyu mkimbiaji, amueleze shida zake, kwa sababu shida yenye yeye anapitia ni ile shida wakimbiaji wengi wanapita. Kama mimi coach nimeelewa, si huyu peke yake, ni wengi sana Kenya hii. Unajua viongozi wa Kenya wanangojea tu wakati mkimbiaji amekimbia na amewin gold ndio aonekane sasa wakati ameshine, lakini hapa chini kuna challenges mingi. Sisi kama coaches tunajaribu. Kuna coaches wengi wanapitia, wameuza vitu sao kuweze kukamilisha, kusaidia wakimbiaji waweze kufikia limit yenye wangetarajia. Lakini kuna challenges mingi. SGBV huyu ndio victim. Huyu alipigwa akaweza kurebiwa. Ukiona yeye vile anakimbia, mimi nimemcomfort yeye. Kwa sababu nimemwambia kila kitu kitafanyika kwa time yake. Hata ile ilifanyika
Juzi ndio alifikiria akasema nitafanya challenge. Nikamu-encourage, nikamwambia hiyo ndio one of the things yenye tunaweza. Kwa sababu ule msijana mwenye alifanya challenge ya kuhack miti alitupatia moral. Kumbe kuna njia mingi yenye tunaweza kuwaeleza wananchi waweze kuelewa ni nini kinaendelea ndani yetu. Vitu mingi inaendelea unapojua yule mkimbiaji mwenye alijulikana aliwawa na wengine wamewawa katikati hapa yenye hata hawakuweza kusema. Wengine wameanguka wakakufa bure. Juzi hata last week kuna mkimbiaji alikufa huko Kericho. Sasa tukasema vitu kama hii haistahili kunyamaza. Inabidi sisi kama coaches tu encourage wakimbiaji wawe wakiongea. Aswa wasijana. Indeed, Suila, you've heard it all, and they are saying that so much happens at the bottom of the pyramid that is not escalated to the top, and they are urging the president himself to ensure that athletes are protected, to ensure that the welfare of athletes is at least improved so that they can rise. Those that are at the top, they have gone through so much to ensure that they are up there and flying Kenya's flag high. So it's just, I can say that it's a protest from Chepngeno, that she has tried everything else. You heard from her, she says that she's a victim. Probably she has reported to the police, and up to now nothing has happened, and she says that now she has taken this action to ensure that the world knows that athletics at the grassroots is suffering. And it's a call to Athletics Kenya, the Ministry of Sports, to ensure that the playing field is leveled, to ensure that everyone who has a talent can access the opportunities and ensure that they shine and fly Kenya's flag high, of course, at the national and international level. From Talanta Plaza, I'll take you back to studio for more on Sporty Monday. Thank you, Steve Shitera. They are live, of course, the Minister of Sports headquarters, Bensi. Basically, there's a protest run, as Steve says, a protest run against doping, protest run against SGBV in the country. And rightfully so, Ziti, we've had lots of these cases. We have athlete, the case of Agnes Tirop is still alive with us. Others suffer in silence. And basically, the state of sports in the country. I think I went during the training at the Aga Khan, and they were talking about this, the GBV and what is happening in the sports, even about the safeguarding, something that people are not keeping keen about, the safeguarding in sport. And it's happening. Of course, sometimes it's not reaching ukumbele because inafikanga mali wanasema ati we need to ishie hapa because the coaches, because coach anajulikana, because coach ni wa national team. But the things that are happening in sports, and we need to address it. We need to come out and talk about it. We don't have to talk about it in the bedrooms or in the boardrooms that people are not listening to them. We have to talk about them. We've seen a lot of cases whereby a lot of the GBV, even here in Kenya, athletes being, a lot of them have died. A lot of them, they're not even pursuing their dream because of what is happening at home. So it's happening, and we need to talk about it, and not only in the boardrooms. And I am so happy about the girl, what she's doing. I'm very happy for her, and let this be a wake-up call for everyone who is actually handling this matter. Absolutely. Yes. And Jacob, Ziti has talked about SGBV. I want you to talk about doping before we go back to Australia. And doping is a cancer, basically, in our country. We are seeing more and more athletes being sanctioned. And of course, we have a local body which should be dealing with this, our very own EDAC, which of course I would call an affiliate of WADA. That's the mother body. But it seems the fight against doping, we are not really winning this war. And that's what she's running against. Well, I think first, maybe to react to what the lady is doing there, is that for me, it is a little bit unfortunate that an athlete would have to stage such a campaign to talk about the very obvious things. For me, I believe that is obvious when it comes to issues to do with athletes' welfare. And this takes me to what was happening on Friday at Talanta, where she is running. And that was the handover
of the report of the bill by the task force that was being chaired by Senior Counsel Ohaga, that one of the highlights is that the law that is proposed to replace the 2013 Sports Act is that it is supposed to be athlete-centered. You understand? So questions of welfare and all that. One of the questions I've been asking is, why is it when ADAC is mentioned, and I say that with all due respect to the establishment there and the staff there, why is it that when ADAC is mentioned, what comes to the mind of a Kenyan or an athlete is this is a person who is after me? Because I want to believe that when you are a body like ADAC, the mandate goes beyond just chasing after the wrongdoers. The mandate also involves prevention measures in a very big way. So that, for example, when people see ADAC, they don't see them as an enemy of the athlete, but a body that's supposed to help us curb this menace altogether. So I want to believe that this bill, again, which proposes SWILA, and I'm very excited about this element, that you see for a long time, why the athletes have been suffering with the idea of doping and match fixing, for example, is that there was no law criminalizing the same. So if you are caught, the only thing that can happen is that you are suspended from the sport for a couple of days. But we know an athlete won't dope alone without other enablers. You understand? For example, a person who is selling whatever, maybe like the EPU, which has been something else here. So when we have a law that is going to tell us that if, for example, you're caught doing this and this is a punishment, whether it is a jail term, whether it is going to be a fine and all that, that is going to help. So I think this campaign is good. But when we have a good law in place that tells us what to do with some of these wrongdoers, we are going to make a big step. But also, just to conclude on the same, SWILA, having a good law as proposed is one thing. And making it work, the willingness to execute. And Tafakari Ababu is about seeing a lot of athletes even changing their nationalities and now running for the other country. For example, also the Middle East. Yes, for example, this year we've seen 4 of them going to Turkey. Is it Turkey? 4 of them going to Turkey. So it's really raising questions because athletes are saying that tunakimbia, sisi ndo tunashinda, but at the end of the list, when the list comes out, we are not even on the list. So we can't be waiting for almost 20 or 30 years, waiting for our name to come up. So we have to run and look for something to do it for it. So as I said, let us not be talking all these things in the boardrooms. Let us implement them at the grassroots where all these issues are happening. But I would say that, SWILA, some of those girls, for example, who are going to run in Turkey, well, I would want them to run in Kenya forever. I also know that the number of runners we have in Kenya, athletes that we have, when sometimes we export. It's an overflowing pond. And of course, Bensi, who is running, actually, for the record, is not just an ordinary athlete. Actually, she's competed at the top level. She competed in Muscat Marathon in 2021. She's also placed 12th, actually, in the Istanbul Marathon. That means she is an elite athlete. She might not have won the world marathon majors, such as Chicago, New York, but she is an elite athlete, and basically that's a protest run. 12 hours non-stop at the Ministry of Sports headquarters right here in Upper Island. Her message is, let's fight doping, let's fight SGBV, and there's no room for that in sports. And to the question of the day, we are asking you, do you think East Africa will get her facilities ready on time for the AFCON showpiece? Do you think East Africa will get her facilities ready on time for the AFCON 2027? We want to hear your thoughts. Let them